Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é João Bruno e hoje a gente vai reagir a um vídeo no YouTube de um tutorial de desenho que é como desenhar um gato realista. Eu achei interessante eu trazer esse tipo de conteúdo que a gente vai aprendendo junto, passo a passo. Daí eu vou aqui explicando para vocês, né, como que a gente vai fazendo esse desenho, beleza? Então bora pro vídeo lá, gente. In this video, I'm gonna walk you through the entire drawing process of this Aqui, realistic cat aqui. using graphite pencils. So let's get started. As always, these are the art supplies I'm going to use for this drawing, and you can pause. Então, pessoal, esse canal ele é gringo, ele é inglês. Eu vou deixar em português para você aqui esses materiais que ele está usando, para ficar mais fácil daí para vocês poderem entender, beleza? Pause the video right here to note them down. I'm using this true. Eu vou deixar também, né, qual canal que é dele aqui, né? É Hard B. Eu não consigo. Deixa eu só ver aqui para vocês. Hard B Ali Hayden. Eu acho que é assim que pronuncia. 250 GSM paper Bora from lá. my ordinary smooth surface sketchbook, which is available in almost all the art stores or stationeries around the world. So you don't have to use any fancy paper for this specific drawing. And the drawing portion area is 11 x 14 inches. I drew the outline using grid method, and you can find 11 the por detailed 14 step-by-step process from making the Legal. grid to outlining on my Patreon profile. Link is in the description. Então olha que interessante, né? Primeiro ele começou a usar, né, o papel em vertical, daí começando a fazer em grid, né? Que são esses pequenos quadradinhos que ele vai copiando pela referência, né? Também vocês que são iniciantes também é interessante fazer esse tipo de desenho. I've also masked the edges during the outlining process using a masking tape to prevent the graphite from spilling over the borders. Aí tem bastante Okay, so lápis, let's né? start the Bastante shading process, grafite. and I'm starting the process by filling the background using an HB graphite powder. I'm using a bigger size tool brush and moving my hand in circular scribbling motions to thoroughly fill this area. Keep on layering the powder until you achieve the required darkness. Now to make the background look even more blended, I'm going over it using a soft tissue paper, and look how smooth and even it has started to look. Now let's move Vai on to the passando next o grafite, portion, né, aos and I poucos, né? decided to add a 3D base layer in the whole cat. And for that, I'm scraping my 8B pencil and placing the powder 8B over também. the areas that are darker and have shadows. Now let's blend them over the darker areas first using a medium-sized draw brush to make sure the powder doesn't spill over the other area. Start blending the leftover. Eu acho bem difícil fazer esse tipo de desenho com grafite, porque ele mancha muito, principalmente a mão da gente, que daí quando a gente vai passar, parece que borra tudo o desenho. Então, eu acho que para fazer esse tipo de artes com grafite, a pessoa tem que ter bastante prática, né? Ela tem que saber desenhar com essa técnica aí. Eu acho bem legal. Powder over the Difícil whole também. portion using a bigger size draw brush. To make the base even more smooth and even, I'm thoroughly going over the whole cat portion using tissue paper, and this will blend the graphite along with embedding it into the place, giving you the perfect 3D base as required. Now let's start the detailing process, and as always, I'm starting from this top left portion, and this portion has some darker hair as well, so I'm firstly adding these thin strokes by flicking my pencil very carefully. I'm using my 8B pencil with a sharp tip while adding. O que é interessante, esses pelos que ele vai fazendo um pouco mais escuro, né? Ele vai usando o lápis entre fazendo risco, né? Então é interessante fazer porque fica mais. Adding these strokes to avoid blunt and thick fur later on. Notice that I'm only going over the Olha, ele vai darker fazendo areas assim, ó. along the edge of this ear and changing the direction of these strokes depending upon the area I'm working on. Now I'm lightly going over these strokes using my medium-sized draw brush to blend them with the surroundings.
When the basic darker texture is in place, it's time to add the lighter first Agora ele stroke. vai And usando for são that, lápis I'm borracha using my flat tip mono zero eraser. I'm carefully going over da and marca in Mono, between né? the darker strokes Uma marca assim, and look how interessante, né, detailed para the fur usar. has started to look. So make sure to change the length and direction of these strokes depending upon the area you're working on. And try not to add too many of them. Pessoal, eu queria até traduzir para vocês. Não sei se vai ficar legal, né? Mas parece que é uma voz meio robótica. Eu só vou colocar aqui um pouco para vocês poderem ver como que ficar. Se ficou legal, vocês deixam, por favor, aí no comentário. Porque daí os próximos vídeos, se for fazer, né? Se eu fazer algum vídeo de react, né? Se vocês gostarem também desse vídeo, eu vou fazer com essa dublagem. Se vocês não gostarem, vocês me falam, que daí eu não coloco, quer ver? Eu vou colocar aqui, mas vai ficar meio atrasado. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. E a direção dessa, pois muita uniformidade nessas texturas naturais faz com que a área pareça plana em vez de realista. Certifique-se de manter sua borracha mono zero sempre limpa. Você pode esfregar verticalmente em uma lixa, você conseguirá um canto afiado em toda a ponta, que é perfeito para adicionar destaques finos, e você também não precisa afiar a ponta repetidamente. Tá bom. Deixa eu tirar aqui, senão vai atrapalhar. Essas borrachinhas, a mono zero, né, que nem ele tá usando aqui, ó, nesse vídeo, é interessante você sempre deixar limpa, porque quando você passa o grafite, ela borra muito. Então ela não tem tanta qualidade que nem você faz, né? Depois que você vai usando ela. Então é sempre bom, você pegar uma lixa. Eu tenho a minha aqui, ó, né? E eu tenho a minha, nem sei onde que tá a minha borracha, mas eu tenho, mas daí eu vou passando na lixa, daí você consegue deixar, né, ela um pouco mais branca, daí para poder apagar ela aqui. Eu vou tirar essa tradução aqui, porque esse fica legal, vocês me avisam, por favor. Vou deixar assim em inglês mesmo, pelo menos tem a legenda, Corners all around the tip possam that are entender. perfect for adding thin Eu acho highlights, que é melhor and assim. you also don't have to sharpen the tip again and again. Just rotate the eraser and keep erasing until all the sharp corners are used. As I move Por ele passar na parte mais escura, depois que vocês lixam, fica até melhor. For the bottom portion of the ear, I'm changing the direction of these strokes and flicking my eraser to achieve the desired results. The lower portion lacks some depth, so I'm adding these strokes close together to create the required darkness. My 8B pencil for this purpose, and I will lightly blend it afterwards to achieve a smooth finish. After adding the previous layer, some of the brighter strokes faded away, so I'm going back and forth with my tools until I am fully satisfied with the fur texture. For the top portion of the head, I'm using the same também com a mesma borracha, ele vai fazendo o mesmo esquema que ele faz com lápis assim, que ele tá fazendo textura de pelo, né? Ele vai usando assim, lápis para cima e para baixo. Interessante isso daí. Deixa mais realista o desenho. Angle of these strokes by keeping the natural flow of fur in mind. Moving on to the right ear, and I'm following the similar method of detailing and texturing, just like the way I did for the left one. Keep on adding these strokes using your mono zero eraser until whole area is filled with white fur. Okay, so for the forehead portion, I'm firstly picking up the excess graphite from the lighter areas using my kneaded eraser. I have shaped Essa borracha que ele tá usando é tipo um limpa-tipo. Ele é bem interessante para fazer, para você apagar aquelas partes que é mais, né, que borra também, né? E também você pode moldar. Legal. Over the darker area, so I'm adjusting it by adding depth to it using my 8B pencil, and I will blend it later on. Keep on tapping the eraser until the required highlights ele vai batendo a borracha conforme ele vai fazendo. Done, grab your mono zero eraser and start flicking it in one go. And as we are working on the darker base, the graphite tends to stick to the tip. So keep on cleaning it after every few strokes to increase its effectiveness. I'm following the similar process and adding these strokes of random length and direction by keeping the natural flow of fur in mind. Notice that while working on the shadowed portion, I'm slightly increasing the distance between the strokes to give it a more realistic effect. Otherwise, the whole area will start to look monotone and flat.
I'm also adding some filling strokes using my F or HP graphite pencil to give the white fur more realistic look where required. Notice that the strokes near the nose are relatively smaller in size. Então essa parte aqui, ó, é interessante, que depois que ele passou a borracha nos pelos, né, aqueles pelos mais branco, ele lápis em volta, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês verem aqui, ó, essa parte aqui, ó, né? Ele passou um lápis dentro e isso daí dá um tom mais de profundidade. E os pelos, né, que ele tá fazendo, ele fica mais realista ainda, né? Ele não fica só deixando aqueles pelos que nem a gente passa só em lápis, não. Ele usou primeiro o branco, né? Tipo a borracha, tipo o branco, para poder fazer os pelos brancos. Depois ele vem com lápis para fazer o fundo dele, né? My F Deixa or mais HP realista. graphite pencil to Aqui, ó. give the white fur more realistic look where required. Notice that the strokes near the nose are relatively smaller in size, so I'm adjusting their length accordingly. When the basic fur strokes are done, I'm now Vem adding com a some borrachinha brighter elétrica. ones using an electric eraser. I'm going in between and over the previous strokes to make them look more prominent and realistic. I'm also adding some bigger size strokes where required to give it a more natural look. You can always go back and adjust the details where required until you are fully satisfied with the outcome. Okay, so let's move on to the eyes, and as always, I'm darkening the pupil and strokes respectively. Agora vai using pelos my olhos, A2 né? pencil. Deixa I'm also adding a mixture of curved pupila bem and escura, straight né? lines to mimic the iris texture and details. When the darker texture is in place, lightly blend it using a medium-sized dry brush. Now it's time to add the highlights, and I'm using my flat tip mono zero eraser and going along this curved line. I am also adding some softer curved strokes in between the darker ones, and look how realistic it has started to fazendo look, um just like traço the mais way we did suave. here. For the reflection in the pupil, I'm shifting Agora towards vem the com a borrachinha electric elétrica daí para laser, fazer o adding these brilho. brighter strokes where required. I'm also using my jelly roll pen and going over these reflection highlights to make the eye look more watery and shiny. But you can skip this step if your highlights look just fine. I was trying to add bright fur above the eye, but it didn't turn out the way I needed here. So you can skip these steps for now. You can just add brighter strokes Ele não gostou do using resultado, electric daí laser over this voltou darker aqui. base. And then adjust the thickness of these brighter strokes by adding darker ones right beside them. This will make them appear thin along with adding the required depth. The small portion of the nose is looking dull, so I'm shading the area first to give it a nice depth, and then adding lighter and darker fur strokes respectively. Moving on to the right eye, and I'm following the similar steps I followed earlier. Pessoal, olha que interessante, olha que legal, né? Eu chuto mais ou menos, olha a paciência, que eu chuto mais ou menos que esse desenho aqui, ó, até aqui, que chegou pela metade, eu acho que ele já levou pelo menos umas 3, 4 horas, porque, né, ele vai fazendo o desenho bem com calma, bem detalhado, né? Ele não quer fazer rápido, e a qualidade do desenho quando você faz For the left fica eye, muito I'm also adding melhor. a few bigger size strokes above the eye Ele vai using my passando B lápis pencil. depois, And look how these deixar few intricate aqueles fios details made the whole area mais look escuro. realistic. Now let's move on to my favorite part of this drawing, and that is the nose detailing. And first of all, I'm darkening the tip of it using A2 pencil. As we can see in the reference image that the nose portion has more black fur as compared to the rest of the face. So to mimic such an effect, I'm adding darker strokes using my A2 pencil. As we know that the texture of fur on the nose is a little bit different, so I'm keeping the length of the strokes relatively smaller. Also, I've divided the lower portion of the nose into 2 sections vertically in my mind. And now I'm adding these strokes on the left portion slightly tilted towards the right side. And then for the right side, I'm changing the direction and tilting them towards the left side. And that is how vai we can mudando de exactly direção, trace né? the pattern Cada and flow tracinho, of né? fur in Pra this fazer specific portion. o I'm detalhe. also adding this darker fur texture under the left Fazendo eye embaixo do and olho cheek agora. portion using the same A2 pencil. Make sure to change the length of these strokes according to the area you are working on. Some areas are looking dull, so Agora vai I'm vir layering com 8 pó de graphite grafite. powder over them using my medium-sized dry brush until I'm satisfied with the darkness. I'm following the similar method of adding darker fur strokes for the right side as I did earlier for the left one.
The only difference here is that I'm going over some strokes with a Fazendo brush de to modo achieve circular, a né? blended effect. Now it's time to add the highlights, and I'm following the similar process as I did for the upper portion. I'm using my mono zero eraser with a flat tip to create such thin yet sharp strokes, just like the way we needed here. Again, make sure to change the length and direction of these strokes depending upon the area you're working on, and also try to avoid overlapping these lighter strokes over the darker ones, or else it will make the whole area look more bright and flat. For the areas which are brighter, I'm layering more strokes to achieve the required results. Keep on adding these lighter strokes until the whole required portion is filled. For this right edge of the cheek, I started adding the lighter strokes directly, and they didn't turn out the way I wanted. So you can skip this part as I will erase it later on. Okay, so for this portion, you can firstly add darker texture, just like the way we did earlier for the cheeks, and then flick your mono zero eraser and add these needle-like thin fur strokes. And look how beautiful the texture has started to look. I'm going back and forth with my tools to add final touches to the lighter and darker fur details until I'm fully satisfied with this texture. The nose has a very soft and subtle highlight, so to achieve such an effect, I'm keeping the pressure low on my eraser and adding these curved highlights respectively. And these small details will make the nose look more shiny and 3D. This left side of the face has slightly bigger size fur strokes, so I'm adding them accordingly using my mono zero eraser. The fur on the body looks a bit blurry, so to achieve such an effect, I've kneaded my eraser into a thin tip, and now I'm flicking it like this to add these thin strokes respectively. As we know that the texture of a kneaded eraser is kind of sticky, so make sure not to apply too much pressure on it, or else it will start to stick to the paper. Keep on adding these blended strokes for the whole body portion. By using a mono zero eraser, I'm adding a few brighter and longer strokes on the chin to achieve a realistic effect. For the body, I'm switching towards my perfection eraser and following the similar flicking method to add thin yet softer strokes. Make sure to clean the tip of your perfection eraser more oftenly while working on darker areas to achieve better results. I'm going back and forth with my eraser and adding the required fur details in this section. For the right edge of the body, I'm adding these brighter strokes using a mono zero eraser, just like the way I added on the face portion. Okay, so let's move on to a very interesting part, which is the whiskers. And for that, I'm using a flat tip mono zero eraser and adding these longer strokes. I'm starting from the base and gradually flicking my eraser as I move away from the mouth portion to avoid blunt ends. And also keep the length and direction of these strokes random to achieve realistic results. Too much uniformity in such strokes take the essence of realism away from the drawing. Notice that I'm keeping the pressure on my eraser variable to achieve brighter and softer strokes, which help in creating a 3D texture effectively. And again, don't forget to clean the tip of your eraser more frequently while working on such intricate details to increase its effectiveness. When the base strokes are in place, it's time to make them even more bright. And for that, I'm using my electric razor with a sharp, thin tip and carefully going over them. And look how bright and crisp they have started to look, just like the way we want it here. I'm also adding a few new ones in between the previous ones to give the whole texture a more cohesive look. Okay, so now to make some of these strokes pop up even more, I'm using my Ele usa pencil and going né, para along fazer a pouco few whiskers. embaixo do, And look how this para darker deixar aquele stroke tom de right 3D, né? beside the lighter one makes it Como, appear more como 3D and fosse uma realistic. sombra, né? For the whiskers on the right side, I'm following the similar process and adding Ele these faz strokes outro no using outro. my eraser and pencils. And with this last step, we are done with this super easy cat drawing. Creating these free tutorials needs a significant amount of time and energy. So if you found this one valuable. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês o que eu achei desse desenho, né? Cara, é muito interessante porque você, né, como a técnica dele que ele usou para fazer, né? Tipo, ele usa camadas, né? Ele vai fazendo em camadas, assim, entendeu? Então, é muito interessante, né? E não é uma coisa fácil de se fazer, né? Então, a gente começa a gravar, daí o vizinho começa a fazer barulho. Então,
Obrigado aí, pessoal, para quem assistiu esse vídeo comigo, né? Comigo aqui até o final, né? Então, deixe seus comentários aí para mim saber se vocês gostaram mesmo do vídeo, para mim trazer mais, né, vídeo para esse canal, né? Se vocês também não gostaram, né, desse tipo de conteúdo, também comente, né? E deixa seus likes, né, seus likes aí e se inscreva no canal. Valeu. Muito obrigado.